EC to hold fair poll under party-led poll-time government, say eminent citizens. Fair poll not possible without neutral election time administration, says BNP's spokesperson. Human Rights Watch welcomes US calling Rohingya repression genocide. Assalamu alaikum. This is Mosaddak welcoming you all to Evening News. You have just had the headlines. Now let's move on to the details. Civil society members have said it would be difficult for Election Commission to hold a free and fair election under party-led election time government in Bangladesh's context. They came up with their opinions as the Election Commission started its second round of talks with the eminent citizens of the country to seek advice on how elections, including the 12th parliamentary elections, can be held in a free and fair manner. Dr. Debopriya Bhattacharya said election time government should have no interest to influence the outcome of the polls. Dr. Iftikharuzzaman said the EC is now showing loyalty to the government. He further alleged that the EC has become a pro-government institution rather than being a state one. নির্বাচন কমিশন একা কোনো দেশে নির্বাচন করে না, বাংলাদেশেও সেটা সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি সম্পূরক ভূমিকা পালন করে নির্বাচনকালীন সরকার। বর্তমানে যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিতে এমনকি সর্বোচ্চ কার্যকর একটি নির্বাচন কমিশন যদি এককভাবে কাজ করে নির্বাচনকালীন সরকারের যে বর্তমান চিত্র সেটাকে বহাল রেখে, তাহলেও কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করা খুবই কঠিন। বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা দুইটা চান্স কিন্তু এটা নিয়ে আমরা দিয়েছি। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশন এই ক্ষমতায় থেকে যে ইলেকশন করা যায় এই তথ্যটা প্রমাণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে তখনকার মতো। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে নির্বাচনকালীন যদি একটি সরকার না থাকে, যেই সরকারের চরিত্রটা এমন হবে যে সে নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকবে, সেই নির্বাচনী ফলাফলকে নিজের পক্ষে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না অথবা কোনো ধরনের উৎসাহ যোগাবে না। যদি ওনারা সেরকম সরকার না পান, কাজের ক্ষেত্রে যদি ওনারা না করেন, তাহলে এই ক্ষেত্রে ওনাদের পদত্যাগের প্রস্তুতি থাকা উচিত। BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has said the party has no interest in any dialogue over the Election Commission. After placing floral tribute to BNP founder Zia Rahman on the occasion of Zia Porishod's founding anniversary today, Mirza Fakhrul said a fair poll will not be possible if the election time government is not neutral one. He also protested the recent proposal to hike the gas price amid the skyrocketing prices of essential commodities. যত ভালো ইসি হোক না কেন, ইসির পক্ষে কোনো মতেই একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব না যদি নির্বাচনকালীন সময় সরকার যদি নিরপেক্ষ না হয়। সেই জন্যই আমরা এটাতে আগ্রহী নই, আপনারা জানেন, এবং কাকে ডাকলো না, বা তারা কি বলছেন, কারা যাচ্ছেন না, এই যে অনুপস্থিতি, এখান থেকেই বুঝতে পারেন যে আসলে এটাতে যারা সুশীল সমাজ তাদেরও কোনো আগ্রহ নেই, এবং সেটা সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার কারণে। গত 2-3টে নির্বাচন আমন্ত্রণ পেলে জানেন না কি করবো আমরা, না একই ব্যাপার তো, দ্য সেম কোশ্চেন ইউ আর আস্কিং, তাই না? আমরা তো আগেই বলেছি যে আমরা কোনো মতেই কোনোভাবেই আমরা এই ইসি গঠন প্রক্রিয়া বা কোনো কিছুর মধ্যে আমাদের একটাই মাত্র দাবি, সেই দাবিটা হচ্ছে যে নির্বাচনকালীন সময়ে একটি নিরপেক্ষ সরকার প্রস্তুত করতে হবে। Prime Minister Sheikh Hasina has said bringing every house under electricity coverage is a great achievement of the government as she presided over the ECNEC meeting. Chairing the meeting virtually from Ganabhavan, she said her government has already materialized a dream of Father of the Nation by reaching electricity to every house. Now, the government's next and only target is to materialize another dream of Bangabandhu, that no one would remain homeless and landless in the country, she added. The ECNEC also approved 12 development projects involving Taka 15,000 crore, including 5 for improving the rural infrastructures in the country.
Human Rights Watch today welcomed the declaration by the U.S. that Myanmar's violent repression of its Rohingya minority amounts to genocide. U.S. authorities made the determination based on confirmed accounts of mass atrocities on civilians by Myanmar's military in a widespread and systematic campaign against the Rohingya Muslim population. The determination that a genocide has occurred could lead other nations to increase pressure on the Myanmar government. Gambia is currently pursuing a genocide case against Myanmar in the International Court of Justice in The Hague. Will kick off a series of declarations by other governments that confirm what we have always said, that there is genocide here. These acts of genocide that were done against the Rohingya need to be investigated, and people need to be held accountable. I think it will also generate greater support for the ongoing effort by the Gambia at the International Court of Justice to hold Myanmar accountable for violating the Genocide Convention. The 149 Rohingyas who were stopped from going to Malaysia illegally at Sonadia Island relocated to Bhasanchar. 3 buses carrying the displaced Myanmar nationals left for Chittagong in the morning. On Monday, police rescued 149 Rohingyas who were on their way to Malaysia illegally from Sonadia Island of Moheshkhali in Cox's Bazar. Police first rescued 135 refugees and later detained 14. The Rohingyas risked their lives to go to Malaysia on an engine boat with help of some middlemen. International news. Ukrainian official accused Russia of using banned phosphorus munitions in the besieged eastern town of Kramatorsk. A new curfew comes into effect in the capital Kyiv after its mayor warns further shelling is expected following a string of deadly attacks. Moscow said a total of 216 drones, 1,500 tanks, among other armored vehicles of Ukraine have been disabled. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine claimed Russia had lost 15,000 soldiers, nearly 500 tanks, 1,500 armored vehicles, 97 fixed-wing airplanes, 121 helicopters, 3 ships, 60 tank trucks, and 24 tactical drones. Ukraine's President Zelensky urged his Russian counterpart Putin to hold direct talks, reiterates he is prepared to commit to not seeking NATO membership. U.S. President Joe Biden warned Moscow is weighing the use of chemical weapons in Ukraine as the West suggests Moscow's offensive has stalled. Before ending, let's have a look on the headlines once again. Difficult for EC to hold a fair poll under party-led poll-time governments, the eminent citizens. Fair poll not possible without neutral election time administration, says BNP's folk group. Human Rights Watch welcomes U.S. calling Rohingya repression genocide. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.